డాల్గోనా కాఫీ టేస్టీగా చాలా బాగుంది. ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూద్దాం. కాఫీ పౌడర్ 2 టీ స్పూన్, షుగర్ 2 టీ స్పూన్. ముందుగా బౌల్ తీసుకుని 2 టీ స్పూన్ కాఫీ పొడి వేసుకున్నాను. 2 టీ స్పూన్ షుగర్ వేసుకున్నాను. కాఫీ పొడి ఎంత తీసుకుంటామో షుగర్ అంత తీసుకోవాలి. 2 టీ స్పూన్ హాట్ వాటర్ వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా 10 నిమిషాలు మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. గార్నిష్ కోసం కాఫీ పౌడర్ వేసుకోవాలి. చాలా సింపుల్ అండి, చాలా మీకు కూడా బాగా నచ్చుతుంది. అంతే, టేస్టీ డాల్గోనా కాఫీ రెడీ.